Hi, hello, good evening, and welcome you all to the 164th episode of Business Bytes with Bhavana. సో, ఈరోజు మేము మాట్లాడేది ఏదంటే బేసిక్ నీడ్స్ ఆర్ బేసిక్ నీడ్స్. ఇట్స్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ దట్ ఈస్ రియల్లీ బేసిక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు లీడ్ ఎ గుడ్ లైఫ్ అంటే that is money, right? So we'll have to probably ensure that we take care of our finances in a very nice way so that మన యాక్చువల్ స్కిల్ ఏముంది, మన కోర్ స్కిల్ ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ వాట్ ఎవర్ we should focus on that. And ఎవరైతే in accounting can be taken care by specific experts in that specific field. So with this small introduction, I think now I'll invite the member guest of the day, GVS Sandeep Garu. Oh wow. Managing Director of Chithragupta Accounting Services Private Limited. Hello Sandeep Garu, good evening, welcome to the show. హలో అండి, ఇది మా లోగో, అందుకనే టు ఇంట్రడ్యూస్ ఐ కెప్ట్ దిస్ అన్నమాట. Wonderful, అది wonderful, very nice and attractive. Okay, it's very different and nice. Okay, so audience make a note of it. And company logo ne pettukunnaru, Chithragupta ga, yeah. So Chithragupta Accounting Services. So I'm pretty sure it's going to be an exciting episode. And also looking very nice అండి. మన ఆడియన్స్ కి చూపిస్తాము. థ్యాంక్ యూ. యా 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 Yes. So యా థ్యాంక్ is యూ. our Sandeep Garu as Chithragupta in today's episode. Yes, yes, Wonderful, yes. Sandeep Garu. So audience, stay tuned. Very good evening. Thanks for joining in. So ఈరోజు చాలా మాట్లాడతాం మేము చిత్రగుప్త అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్ గురించి, సందీప్ గురించి, వాళ్ళ జర్నీ ఎలా ఉన్నింది, ఎలా ఇది స్టార్ట్ చేశారు, అండ్ their ups and downs, and their way of doing business, lot more. Stay tuned. So సందీప్ గారు, చిత్రగుప్త అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్ ఎప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు? యా ఓకే. టు స్టార్ట్ విత్ my name is Sandeep. I have done 6 PGs అండి. 6 In PGs. Wow. యా అంటే సో విత్ ఎంకామ్, ఎంబీఏ, డబుల్ ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఎంఎస్సి, ఎంఏ. దీస్ ఆర్ మై degrees. సో ఏంటంటే ఐఎమ్ ద 4th జనరేషన్ ఇంటూ దిస్ ప్రొఫెషన్. అంటే మా మదర్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వస్తున్న ప్రొఫెషన్ అన్నమాట. మా మదర్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ నెక్స్ట్ మై ఫాదర్. అంటే మా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు మేనరికం అన్నమాట. సో డాడ్ బీయింగ్ ద ఫస్ట్ సన్ ఇన్ లా, హీ ఈజ్ ఎ చార్ట్ అకౌంటెంట్. సో హీ ఈజ్ ద థర్డ్ అండ్ ఐఎమ్ ద 4th జనరేషన్. ఐఎమ్ ద 4th జనరేషన్ ఇంటూ దిస్ ప్రొఫెషన్. అది నాకు ఇంకా ఇది ఫ్లాష్ అవ్వట్లేదు. మీరు 6 పీజీస్ అంటే అదే ఉంది మైండ్ లో ఇప్పటికి. యా That's really అండ్ nice. ఒక ప్యాషన్ అండి. ఎంకామ్ బీయింగ్ మై ప్రొఫెషన్ కామర్స్, ఎంసీఏ నా ఐఎమ్ మోర్ ఆఫ్ ఎ టెక్నాలజీ గై. అంటే కొంచెం టెక్ సావి. నా ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి మా ఇంట్లో సిస్టమ్ ఉందన్నమాట. అదే మీన్ Wow. కంప్యూటర్ ఉంది. సో దాని ఎక్విడెన్స్ బాగా ఎక్కువ నాకు. సో దాంతో Okay. ఎంసీఏ. సైకాలజీ అంటే బాగా ఇష్టం. సో ఎంఎస్సి సైకాలజీ. ఐ లవ్ కొంచెం జర్నలిజం, ఇలాంటివి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో ఎంఏ జర్నలిజం. సో దీస్ ఆర్ Wow. మై డిగ్రీస్ అన్నమాట. You are going to be an సో inspiration to many, including me. I think so. అయ్యో! అదేం లేదండి. దిస్ వాస్ ఏదో ఒక ప్యాషన్ కొద్దీ ఐ హావ్ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ద Wonderful. డిగ్రీస్ అన్నమాట. Congratulations అది. on all your degrees. థాంక్ యూ అండి. థాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆఫ్టర్ దిస్ చిన్నప్పటి నుంచి బీయింగ్ ఇన్ ద సీఏ ఫెటర్నిటీ, సీయింగ్ డాడ్ అండ్ డాడ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక సీఏ అనే ఒక మానియాలోకెళ్ళిపోయాను. బట్ ఏంటంటే కీపింగ్ సమ్ సిట్యుయేషన్స్ ఇన్ మైండ్ కుడెంట్ కంప్లీట్ ద సీఏ. Then why don't I do accounting as a profession? Because accounting అనేది చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు. సో దాన్ని కొంచెం ఆర్గనైజ్డ్ గా వై డోంట్ వి డూ అనే ఉద్దేశంతో స్టార్టెడ్ దిస్ కంపెనీ కాల్ చిత్రగుప్త అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్. అంటే Okay. 3 generations నుంచి we are into taxation and income tax filing, GST filing. We are into these regular activities. Why don't we start with accounting services? And then I started this firm in 2017. Ante with GST. 2017. Yes, Okay. yes. Almost 5 years Uh, ఇప్పటికి. yes, 5 years.
So we started this firm, Chithragupta Accounting Services Private Limited. From then onwards, I started, and when I took over the firm, and my grandfather practice takeover చేసినప్పుడు, I started with 2 employees. As of now, we ఓకే. are running with 38 employees. వావ్! We have హ్మ్. offices in Mangalagiri and Vijayawada. Mangalagiri is the birthplace of my mom, నియర్ ఓకే. అమరావతి. సో హ్మ్. గ్రాండ్ ఫాదర్ అక్కడ ఉంటారు. అక్కడతో స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ కేమ్ టు విజయవాడ. హ్మ్. Shortly we are expanding to 1 or 2 cities. So that is హ్మ్. the హ్మ్. short term goal. హ్మ్. Next, coming to the activities what Chithragupta does. Chithragupta అనేది it does part time and full time accounting. ఓకే. అంటే ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్‌కి పార్ట్ టైమ్ ఏదైనా అకౌంటెంట్ కావాల్సొచ్చినా, ఫుల్ టైమ్ అకౌంటెంట్స్ కావాల్సొచ్చినా, వి ప్రొవైడ్ హ్మ్. దెమ్ అకౌంటెంట్స్ విత్ అకౌంటింగ్ సర్విస్. వి డూ ఇట్ యాస్ ప్యాకేజ్ అన్నమాట. అంటే ఓన్లీ అకౌంటెంట్స్‌ని సప్లై చేయటం ఒకటే కాదు. వాళ్ళతో వర్క్ చేయించడం కూడా వి డూ ఇట్ యాస్ ఎ సర్విస్. అండ్ వి రిటైన్ ద అకౌంటెంట్స్ దేర్ ఆల్సో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంటెంట్ మానేసినా సరే వి రిప్లేస్ ద అకౌంటెంట్ దేర్ అండ్ వి ప్రొవైడ్ ఓకే. సీమ్‌లెస్ సర్విస్. బికాజ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో ఎప్పుడైతే ఒక అకౌంటెంట్ మానేసారో దెన్ ద ఫినాన్స్ యాక్టివిటీ స్టాప్స్ దేర్. అక్కడ యాక్టివిటీ అవును. ఆగిపోతుంది. హ్మ్. సో, మళ్ళీ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ అనేది కొత్త అకౌంటెంట్‌కెళ్ళి మళ్ళీ బుక్స్ అన్ని గా రావటానికి ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్. సో, రైట్. అలాంటి ప్రాబ్లమ్ లేకుండా వి డూ ఇట్ యాస్ ఎ 3 స్టేజ్ మేనర్ అన్నమాట. 3 స్టేజ్ అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్‌లో డేటా ఎంట్రీ జరిగిద్ది. సెకండ్ స్టేజ్‌లో చెకింగ్ జరిగిద్ది. థర్డ్ స్టేజ్‌లో కంప్లయన్స్ అండ్ ఫైలింగ్ జరుగుతదన్నమాట. సో, దీస్ 2 స్టెప్స్ విల్ బి ఇన్ ద బ్యాక్ ఆఫీస్. ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో ఓన్లీ అకౌంటెంట్స్ ఉంటారు. ఓకే. దట్ ఈస్ ఓకే. వాట్ ఓకే. చిత్రగుప్త డస్. సో పొరపాటున ఒక అకౌంటెంట్ మానేసిన దేర్ విల్ బి అ బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ కేర్ టు ద కమింగ్ న్యూ పర్సన్. హ్మ్. సో హ్మ్. ఈ 3 స్టేజెస్ లో ఎక్కడో ఒక్కడ దేర్ విల్ బి అ పర్సన్ హూ కెన్ గివ్ ద కేర్ టు ద న్యూ పర్సన్. సో ఇన్ కీపింగ్ ఈ ఈ ఈ సినారియోలో వాట్ చిత్రగుప్త డస్ ఇస్ దిస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ So why, how we are different from other people అంటే I think, the process that you're saying. యెస్. ఒక అంటే అకౌంటింగ్ ఈస్ టోటల్లీ అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్ యాస్ ఆఫ్ నౌ. ఒక హ్మ్. అకౌంటెంట్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు. దే కమ్, దే గో. వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చిన్న తప్పు జరిగినా సరే దేర్ విల్ బి నో ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దేర్ ఎండ్. దే మే అబ్స్కాండ్. అంటే బికాజ్ అకౌంటింగ్‌లో ఎలా ఉంటదంటే డూయింగ్ ఎ స్మాల్ మిస్టేక్ ఇన్ 1 మంత్ విల్ బి లీడింగ్ ఆఫ్టర్, అంటే మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ ఎమ్మటే తెలీదు. ఒక 4, 5 ఇయర్స్ తర్వాత తెలుస్తది. ఎందుకు అంటే ఓ 4, 5 ఇయర్స్ తర్వాత దే విల్ కమ్ ఏ ఐటీ స్క్రూటినీ గాని, జీఎస్టీ స్క్రూటినీ అలాంటియన్నీ వచ్చేది 3 ఇయర్స్ తర్వాతే వస్తాయి. సో, 3 ఇయర్స్ ముందు ఎవరున్నారు? ఆ టైంలో అకౌంటింగ్ ఎవరు చేశారు? ఏంటి? దానికి ఆన్సరబిలిటీ ఇలాంటియన్నీ గూడా విల్ బి మిస్సింగ్ ఆఫ్టర్ 3 ఇయర్స్. So there, Chitragupta comes in an organized way. Even because we are an organization, we are not an individual. To just ఏం లేదులే అని వదిలేయటానికి కూడా there will not be any chance అన్నమాట. So there shall be an accountability in the future coming years. Yes, we are somewhat costly than a normal accountant because we are providing some back end services. We are having some uh, ఈ బ్యాక్ అండ్ ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వీఆర్ లిటిల్ బిట్ కాస్ట్లియర్ దాన్ ద నార్మల్ అకౌంటెంట్. బట్ we will be taking part in this activity as an organization, and we will give you a full-fledged service from starting to the ending, and from registration of a firm to auditing of a firm. హ్మ్. Then only we will get one-stop solution for every financial needs. ఓకే. హ్మ్. సో అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడొకటి, ఇక్కడొకటి కాకుండా వన్ ప్లేస్‌లో యూ కెన్ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ అని. Yes. దట్స్ గ్రేట్. My wife is also a chartered accountant, so we are creating a team in this organization. Recently, we added a company secretary, హ్మ్. హ్మ్. so that ఏంటంటే ఒక ఫినాన్స్ ఐ మీన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కావాల్సిన ఆల్ ఫినాన్షియల్ నీడ్స్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. హ్మ్. This was my dream when I started my education. Once I complete, there should be a hub where there should be a lawyer, a chartered accountant, a company secretary, an accountant. సో దట్ ఏంటంటే ఎనీ అకౌంటింగ్ లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ఇట్ విల్ బి ఇంపాక్టింగ్ సమ్వేర్ ఆర్ ద అదర్. సో వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ కి మధ్యన ఉన్న జస్ట్ ఈగో క్లాషెస్ వల్ల దేర్ కెన్ బి బ్లేమింగ్ స్టోరీస్ లాగా ఉండొచ్చు. వాళ్ళు అలా చెప్పారు, వీళ్ళు ఇలా చెప్పారు.
సో ఇలా బ్లేమింగ్ స్టోరీస్ ఉండటం వల్ల మళ్ళీ విల్ బి ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫేసింగ్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఓకే. వన్ స్టాప్ ఓకే. సొల్యూషన్ అంటే వీల్ ఒకే ప్లేస్ లో మొత్తం దేర్ విల్ బి అ డిస్కషన్ అండ్ దే కెన్ హ్యావ్ మోర్ ఆన్సర్స్. యాహ్! మోర్ హోల్డ్ ఆన్ ద యాక్చువల్ సినారియో, ఎస్, ఎంటైర్ ఎస్. సినారియో. సినారియో. అంటే ఇది నా ఎస్. పోర్షన్ కాదు, నాకిది తెలీదు అంటే అక్కడే ఆ! ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది. రాదర్ ఎస్, దాన్ ఎస్. గోయింగ్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ లాయర్ ఎస్. వేవర్ వి నీడ్ అన్నమాట. That's ఎస్. great, Andy. So there are a lot of audience who's joined in live. Thank you so much for everyone for ఓకే. joining. Let's take up some comments maybe. And ఎవరికైనా ఏదైనా అకౌంటింగ్ గురించి క్వశ్చన్స్ ఉంటే, జిఎస్టీ గురించి కానీ, అకౌంటింగ్ గురించి కానీ, whatever, just you could post it like with a lot of confidence. Mana Sandeep garu, he will help us with the right answers to the best of షూర్ his అండి. possibility. Raghuram షూర్. sir from Bangalore, happy evening antunaru. Happy evening Andy. థ్యాంక్ యూ. Lakshmikant garu, hi Sandeep garu and Bhavana garu antunaru. Hello Andy, thanks for joining. Ravi Kumar garu, good evening antunaru. Good evening Andy. Nageshwar Rao, good evening. Bhavana garu, Sandeep sir antunaru. Good evening. Okay. Dara Chandragupta garu, good evening Bhavana garu, Sandeep అవర్ garu. Brand logo is గ్రేట్ awesome for ప్రెసిడెంట్. Chandragupta antaru. యా, యా. Yes, that was a nice opening actually. That was really sweet. థ్యాంక్ యూ. Pavan Kumar garu, good evening Bhavana madam, Sandeep garu antunaru. గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ Hello BBB హలో antunaru. బీబీబీ. Facebook users. Kalyan garu, good evening antunaru. Hi Sandeep, nice logo antunaru. Nalini Kumari garu. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. GVS Sandeep, the Chithragupta antunaru. Harshini garu. థ్యాంక్ యూ. యా, యా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Good evening, welcome antunaru. Raja Gangi, super presentation Sandeep garu. One needs guts antunaru. థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రఘు గారు. Good luck to Sandeep and Bhavana. The Facebook థ్యాంక్ యూ. users. థ్యాంక్ యూ. A lot of comments have come in. Yay, featuring the king GVS Sandeep garu antunaru. Navya Shri garu. థ్యాంక్ Wonderful. యూ. Nice capture sir antunaru. Nageshwar Rao garu. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. The founder Anil Gupta garu. Hi Bhavna, hi Sandeep antunaru. Hello Andy, thanks for joining. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Shweta, hello antunaru. Harish, good evening antunaru. Hi sir antunaru. Mohan garu. Jayaprada garu, good evening to both of you antunaru. JL Hema Malini is watching. Okay. Congratulations on all your degrees. Deniki kuda guts kavalandayo. మా బాబోయ్ అంటున్నారు. గైడ్స్ అక్కర్లేదు సార్, కొంచెం ఓపిక కావాలంతే. Yes, hello అంటున్నారు. హరీష్ is asking why only Chithragupta? What's the difference with the alternatives అని అడుగుతున్నారు. Yeah. And this what I told previously, because Chithragupta అనేది we are doing it as an organization. It will not be dependent on one person. ఒకళ్ళ మీద డిపెండెంట్ అయి ఉండరు. Because as an organization we run as a team అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక అకౌంటెంట్ చేస్తున్నాడు. ఆ అకౌంటెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సంవత్సరం తర్వాత మానేసాడు. సంవత్సరం తర్వాత మానేసి ఇఫ్ దట్ యాక్టివిటీస్ హ్యాడ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద న్యూ అకౌంటెంట్, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ పీరియడ్ లోనే విల్ బి లూజింగ్ అట్లీస్ట్ 1 month. ఈ 1 month లో దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్. ఇలా రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో దెన్ వీ షుడ్ బి రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్టులకి లేకపోతే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్కి వెళ్ళాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఏంటంటే దాని బదులు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇట్ యాజ్ అన్ చిత్రగుప్త, దేర్ విల్ బి అ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్. ఒకళ్ళు కాకపోతే ఇంకోళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు. ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లేస్, వీ విల్ రెస్పాండ్. అవర్ కన్సల్టెంట్స్ ఆర్ దేర్, దే విల్ బి రెస్పాండింగ్. సమ్ వన్ ఆర్ ద అదర్ దేర్ విల్ బి రెస్పాండింగ్ ఇన్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ బేసిస్. అంటే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఆడిట్ సినారియో వచ్చింది అంటే, ఒక స్క్రూట్నీ ఇలాంటివి వచ్చినాయి అంటే 3 years తర్వాత స్టార్ట్ అవుద్ది. ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు తప్పు చేస్తే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది. బికాస్ డిపార్ట్మెంట్ నోస్ వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు చేస్తుంటే కనుక 1 year లోపు పట్టుకుంటే కనుక ఇట్ కెన్ బి కరెక్టెడ్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తెలివిగా 3 years తర్వాత నోటీస్ పంపిస్తారు. 3 years, 5 years, 10 years, దానికి ఒక ఇదే లేదు. 7 years ఎప్పుడైనా రావచ్చు. అవును, అది. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే 3 years బ్యాక్ అసలు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మనకు బాగా తెలిసి, ఈవెన్ బిజినెస్ ఓనర్ నోస్ దట్ హీ హాస్ డన్ దట్, బట్ 3 years తర్వాత హీ విల్ బి టోటలీ ఫర్గెటింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్.
ఓకే. అప్పుడు జరిగింది అది తప్పు జరిగింది. దానివల్ల వి గాట్ దిస్ నోటీస్ అని చెప్పేసి దెన్ వి విల్ బి రియలైజింగ్. సో ఇలాంటి సిట్యుయేషన్స్‌కి ఓవర్‌కమ్ అవ్వటం కోసం వి హావ్ టు హావ్ ఒక కంటిన్యూయస్ టీమ్ షుడ్ బి వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ అకౌంట్స్. సో దేర్ చిత్రగుప్త కమ్స్ ఇంటూ ప్లేస్ అన్నమాట. ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ డేటా ఎంట్రీ టు నెక్స్ట్ మంత్లీ రికన్సైలింగ్, క్వార్టర్లీ రికన్సైలింగ్, యాన్యువల్ రికన్సైలింగ్, ఆడిట్ వర్క్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై చిత్రగుప్త. అంటే ఇక్కడ చిత్రగుప్త మొత్తమే చేస్తదా, చిన్న చిన్న వర్క్స్ చేయదా అంటే, మీ ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం ఇంత అనుకుంటే గనక యాహ్! ఇంత అనుకుంటే గనక దానిలో అకౌంటింగ్ ఎంత, ఆడిటింగ్ ఎంత, సో ఈ పార్ట్స్ అన్నిటిని కూడా ఈచ్ ఇండివిడ్యువల్ పార్ట్ ని వి విల్ బి టేకింగ్ అప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎన్ జిఎస్టీ కన్సల్టెంట్, యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐటీ కన్సల్టెంట్, అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ కూడా ఉన్నారు. మేము ఓన్లీ అకౌంటింగ్ కూడా టేకప్ చేస్తాం. అకౌంటింగ్ చేసి విల్ బి రికన్సైలింగ్ విత్ యువర్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్, జిఎస్టీ కన్సల్టెంట్ అండ్ ఐటీ కన్సల్టెంట్. లేదు వి వాంట్ బోత్ జిఎస్టీ అండ్ అకౌంటింగ్ అంటే వి టేకప్ బోత్. సో దెన్ విల్ బి రికన్సైలింగ్ విత్ యువర్ ఐటీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్, ఐ మీన్ ఆడిటర్స్. బికాస్ కొంతమంది ఆడిటర్స్ చేంజ్ చేయడం ఇష్టం లేదు అంటారు. ఓకే, కీప్ యువర్ ఆడిటర్, మీ ఆడిటర్ని అలానే ఉండేవండి. విల్ బి మేము డేటా తయారు చేస్తాం, ఆ డేటాని రికన్సైల్ చేస్తాం, వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తాం. దే విల్ బి గివింగ్ యూ ద ఆడిటింగ్ వర్క్. సో మేము ఏ పార్ట్లో అయినా ఫిట్ ఇన్ అవుతాం. లేదు మాకు అకౌంటెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి, జస్ట్ వీ నీడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, మీ అకౌంటెంట్ టీమ్ని అలానే ఉంచండి. విల్ బి గివింగ్ ఎ రీటైనర్ సర్వీస్ ఆఫ్ టు ద అకౌంటెంట్. మీ అకౌంటెంట్కి జస్ట్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ఇస్తాం. ఓకే, వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే క్లియర్ చేయటం, వాళ్ళకి ఏమైనా ఫీచర్స్ కావాలంటే అర్థమయ్యేలా చెప్పటం. దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో వి టేక్ అప్ అన్నమాట. సో Very దట్ nice. Chitragupta So takes that is part in how every small Chithragupta gap. is different. Yes. Yeah. Yes. And Harish garu, మీ thanks for ఆర్గనైజేషన్ bringing లో up ఉన్న the ఈచ్ question. గ్యాప్ ని Yes. ఈచ్ So గ్యాప్ ని విల్ బి ఫుల్ఫిల్లింగ్ అన్నమాట. may it be small, may it be big, or however you want to do Yes. according to your requirement, according to your need, according to your comfort zone, we will be able to give you the complete solution in the best possible way. Yes. And Yes. Sandeep. Thank you, Harish, for that Absolutely. question. Yes, a lot of things unveiled. Chalmaji Rao garu, hello Sandeep garu antunaru. Hello. One of the Hello, sir. Facebook users, hey Sandeep, Chithragupta dinna busy lo లెక్కలు వేయడం మరవచ్చు కానీ ఈ ఈ చిత్రగుప్తుడు మాత్రం వదలడు అంటున్నారు. Thank you. Thank you very much. Whoever that is. రైట్. Thank you. సాయినాథ్ గారు, హలో సందీప్ గారు, హ్యాపీ ఈవినింగ్ అంటున్నారు. Hello. గుడ్ Hello, ఈవినింగ్ Sainali అంటున్నారు. గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. వెరీ గుడ్ టు సీ సందీప్ అచీవింగ్ న్యూ మైల్ స్టోన్స్ బై ఈచ్ పాసింగ్ ఇయర్. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ చిత్రగుప్త అని అడుగుతున్నారు సంతోష్ గారు. Chitragupta, as I said earlier, we are planning on expanding to new cities like Guntur and Hyderabad in the near future. అది ఎప్పుడు అనేది ఇంకా we are seeing a road map. As of now, we are organizing a cloud, full-fledged cloud office automation మీద we are working continuously. సో దట్ ఏంటంటే ఆఫీస్ ద స్టాఫ్ అంటే మా స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఒక కార్పొరేట్ స్టైల్లో వీఆర్ స్టార్టింగ్ స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. సో దట్ ఏంటి అంటే స్టాఫ్ షుడ్ బి సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళి దే షుడ్ బి గెటింగ్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఓవర్ ద థింగ్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అనేది. సో యాజ్ వీఆర్ బడింగ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్లో ప్రాసెస్ ఫర్ మీ టు డూ ద థింగ్స్. సో స్లోగా వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ థింగ్స్. So near future we are expanding to new cities, and paperless office is our new goal అన్నమాట. అంటే ఒక అకౌంటింగ్ ఆఫీస్ అనేది పేపర్లెస్ చేయాలి అనేది నా మోర్ టార్గెట్ అన్నమాట. Wonderful. So paperless is becoming the trend everywhere in any industry, Yes. for that matter. So Yes. even like in finance, it's really hard at times because some of the things, you cannot really do paperless. You need it, but Yes. still you're trying your Yes. best to make it paperless. That's a great attempt and a good Of course thought. అండి. అంటే అకార్డింగ్ టు లేటెస్ట్ జిఎస్టీ అమెండ్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ చూస్తుంటే ఒక్కొక్క దే ఆర్ ట్రాకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్టర్ నుంచి దే ఆర్ పికింగ్ ద డేటా. ఈవెన్ ఒక క్లయింట్ రీసెంట్ ఐ హ్యావ్ ఏ సిచ్యువేషన్ విత్ ఏ క్లయింట్. మేము వాళ్ళ ఐటీ మొత్తం ఫైనలైజ్ చేసి అంతా అయిపోయి ఫైలింగ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద పోర్టల్లో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఏంటి అని చూస్తే
he has a rental income of 1.5 lakh. He hasn't disclosed anywhere. Department is picking information from every corner of the say what wherever possible. అంటే తను ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీకి రెంట్ ఇచ్చాడు, రెంటల్ కోసం ఇచ్చాడంట. ఆ ఐటీ ఎంప్లాయీ హీ హాస్ డిస్క్లోజ్ ఇన్ హిస్ కంపెనీలో డిస్క్లోజ్ చేశాడంట, ఐ హావ్ టేకెన్ రెంట్ అని. సో కీపింగ్ దిస్ ఇన్ మైండ్, హౌ ఏ బుక్ కీపింగ్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ఈవెన్ ఫర్ ఏ రెంటల్ ఇన్కమ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా బుక్ కీపింగ్ అనేది ఎంత బాగా అవసరం అనే దాని గురించి ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ దిస్ సినారియో. Okay, okay. Yeah, that is true. Ante, sometimes we take it light, right? Okay, Yeah. few transactions, it's okay. Anipistundi కానీ when you see over years, then only we realize like how important it is. And especially when it comes to IT, like you have to give that rental agreements and sign చేసి కాపీ లాస్ట్ మినిట్ లో మొత్తం అన్ని మంత్స్ ది సైన్ చేసి ఒక ఇచ్చేస్తాం కానీ, but yeah, the one who's owning should also have all the records. Yes. అండ్ రీసెంట్ ట్రెండ్ వచ్చేసరికి ఈవెన్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో ఆర్ ఇన్ సిచ్యుయేషన్ టు మెయింటైన్ దేర్ ఓన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ యూజింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ నౌ. ఒక 2 or 3 క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉండగానే దేర్ ఇస్ ఎ లిమిట్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 3 or 4 lakhs లిమిట్ ఉంటుంది. దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ అవుట్. యూజ్ చేసేసిన తర్వాత సడన్లీ రియలైజింగ్ దట్ ఓకే బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది, వాట్ టు డూ అని చెప్పి జస్ట్ మళ్ళీ అప్పుడు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి ఇంకో క్రెడిట్ కార్డ్ కి దే ఆర్ పేయింగ్ ద లోన్స్ అండ్ దే ఆర్ జస్ట్ మేనేజింగ్ ద థింగ్స్. సో ఇలా కాకుండా దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ క్లియర్ ఐడియా హౌ మచ్ దే ఆర్ హోల్డింగ్. అంటే వాళ్ళ ఖర్చుల తర్వాత ఎంత ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఎంత హౌ మచ్ క్యాపిటల్ దే ఆర్ హోల్డింగ్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలన్నా దే హ్యావ్ టు బై అ ల్యాండ్ కొనాలన్నా దానిలో ఎంత అఫీషియల్ ఇన్కమ్ నాకు ఇంకా ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలంటే దే షుడ్ బి ఎ క్లియర్ కట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో. There are many apps which can many apps. Yeah, there are many apps for personal finance management as such actually. Yes. So I remember like 10 years ago, I used to work in one company, so that we used to deal with this personal finance management products. So nice. So Sandeep ji, will there be any date extension for September 30 for IT returns అని అడుగుతున్నారు. As of now, government is చాలా stringent గా ఉన్నారండి. పర్సనల్ ఐటీ అప్పుడు కూడా we faced this problem, but even one day కూడా extension ఇవ్వలేదు. We can't guess అండి. That's totally depends on. For now, don't worry about extension. Just work towards closing do the work. Yes. So that you will be relieved also, and if they extend also, it doesn't matter to us. Yes. That's what Vysya is also as of now. Sridhar garu, hi, good evening Bhavana garu and Sandeep bro antunnaru. Good evening andi. Good evening. Hello Bhavana ji antunnaru. How andi? Nice intro Sandeep sir antunnaru Nageshwar Rao garu. Thank you Nageshwar. Good to hear Sandeep garu antunnaru. WeVysya Kaushika Chithraguptudu Sandeep antunnaru. Thank you Sridhar garu. సూపర్ ప్రెజెంటేషన్ అల్లుడు గారు అంటున్నారు. Father-in-law, yes. Very nice. Thank you for joining in, sir. To see your son-in-law rocking in the show. Thank you. Sandeep Garu is a person with vast knowledge on accounting. He's so helpful. Great to know about your degrees అని చెప్తున్నారు సంధ్య గారు. Thank you Sandhya garu. ఓకే, నేను అడగాలి అనుకున్నాను, క్వశ్చన్ వచ్చేసింది. వై ద నేమ్ చిత్రగుప్త అని అడుగుతున్నారు. చిట్టా మెయింటైన్ చేయడంలో ఆయన కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? ఒకటే మాట, ఆయన కొట్టిన వాళ్ళు మన ఏదైనా లెక్క చెప్పాలి అంటే ఆ లెక్కల్లో కింగ్ ఆయనే. సో దట్ వుడ్ బి ద బెస్ట్ నేమ్ ఫర్ మై కంపెనీ వేర్ వి మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఇన్ ఇక్కడ ఇంకోటి కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే అవర్ ఆఫీస్ ఇస్ టోటలీ క్లౌడ్ బేస్డ్ అనమాట. వేర్ వి కమ్ ఇన్ అనేది అది. So this being a cloud-based organization, we maintain accounts totally in a centralized way. అంటే ఇక్కడ why cloud అనేది మీకు చిన్న I'll give you a scenario. Because once reconciliation part వచ్చినప్పుడు మనం మొత్తం మంత్ అంతా విల్ బి డూయింగ్ ద డేటా ఎంట్రీ పార్ట్. సేల్స్ కొడతాం, పర్చేస్ చేస్తాం, సేల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎంటర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మంత్ ఎండ్ మనము ఆ డేటాని ఒక ఆడిటర్కి పంపిస్తాం. ఆడిటర్కి పంపించినప్పుడు
he will be doing some corrections, ఏ చిన్న చిన్న corrections చేసి then he will be sending us back, okay ఇది మీ updated data. Just a gap of 1-2 days లోనే we will be doing some 20 to 30 transactions. సో ఈ గ్యాప్ లో వచ్చిన ఈ డేటా అనేది చాలా లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో మళ్ళీ రీడేటా ఎంట్రీ, రెండు సార్లు డేటా ఎంట్రీ చేసుకోవటం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. దానికోసం వి గేవ్ ఎ సొల్యూషన్ టు అవర్ క్లయింట్స్ వేర్ మీరు అసలు వర్క్ చేయడం ఆపక్కర్లా, విల్ బి టేకింగ్ ద సేమ్ డేటా ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా తీసుకుని విల్ బి డూయింగ్ అవర్ జాబ్, యూ డూ యువర్ జాబ్. మేము ఏమైనా కరెక్షన్స్ చేసినా ఇట్ విల్ బి ఆన్ live data, so you can't have any problems in such cases. Right. So that will be the situation. Andukuni we chose cloud office anamata. So there Chithragupta gives a cloud solution, and we totally use only Tally software anamata. We are official partners of Tally. We are Tally official 3-star partners. We provide Tally customization also. Ante Tally customization ante here comes ఒక ట్రేడ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జ్యువెలరీ టేకింగ్ యాజ్ ఎ ట్రేడ్. జ్యువెలరీలో చాలా రెగ్యులర్ అకౌంటింగ్ చేసింటే జ్యువెలరీలో చేయలేం, బికాస్ దేర్ విల్ బి సిచ్యువేషన్స్ వేర్ వీ కెన్ హ్యావ్ వాటి ప్యూరిటీస్ తో వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు we customize Tally according cases also. Different products have different GST rates and all, so you have to probably customize it. It's not like every time 18% kaadu kada. అంటే not about the taxation, more about their regular day-to-day affairs, the way of usage, the way of business. We customize according to their requirements. Wonderful. So I think ఎందుకు చిత్రగుప్త అంటే వాళ్ళకి మించిన వాళ్ళు లేదు లెక్కల్లో, రైట్? సో అందుకని ఆ నేమ్ చూస్ చేశానండి. గ్రేట్ థాట్ అండ్ గుడ్ నేమ్ అండి. శ్రీనివాసరావు గారు గ్రేట్ వర్క్ అంటున్నారు. My dad and he's sad. Thank you uncle for joining in. Tax savings లో హౌస్ రెంట్ చూపించుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు. ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ లో హౌస్ రెంట్ చూపించుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ లో హౌస్ రెంట్ కాదండి. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ బిజినెస్ ఓనర్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఛాన్స్ ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయలేము. బట్ ఏంటంటే హౌస్ లోన్ మీద యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ట్యాక్స్ సేవింగ్స్. ఒక ఇంటి కోసం కనుక లోన్ తీసుకుంటే దేర్ కెన్ బి ట్యాక్స్ సేవింగ్ అప్ టు 2 lakhs ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్. లోన్ గురించి అడగట్లేదు వాళ్ళు, అంటే హౌస్ రెంట్ తీసుకుంటారు కదా, దాన్ని ఏటీసీ లో చూపించుకోవచ్చు అలా ఏదో అడుగుతున్నారు. అదే దట్స్ నాట్ ఎ ఛాన్స్ అండి. ఈవెన్ బిజినెస్ లో కూడా వీ కాంట్ డూ దట్. హౌస్ రెంట్ ఈజ్ ఎ టోటల్లీ పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఇంకర్ ఇట్. Correct. It will come as an income to the one who's taking, who's showcasing it as like rental income. To the owner. Yeah. So I think make inka question unte please clarify your question accurately so that we could give the right you could answer it in a better way. Yeah. This is Uday Bhaskar. I know Sandeep from past 10 years. Excellent, hardworking and highly talented. Long live Chithragupta antunaru. Thank you Uday Bhaskar. Thank you very much. Okay, Sejal garu, what was the journey like getting your company to this point ani adugutunnaru? It was challenging every day actually. It was a very big challenge for me because accounting as a profession ga చాలా తక్కువ మంది తీసుకుంటారండి. Because that too as an organization ga తీసుకోవటం is a very much tough job, because we have to maintain day-to-day contact with the business and we have to go into their business. అంటే నేను ఈ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అట్లీస్ట్ ఒక 30-40 బిజినెసెస్ గురించి తెలుసుకున్నా. బికాస్ వీ హ్యావ్ వెన్ వీ వాంట్ పర్ఫెక్ట్ అకౌంటింగ్ కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు స్టెప్ ఇన్ టు దేర్ షూస్ అండ్ అండర్స్టాండ్ దేర్ బిజినెస్, అండర్స్టాండ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్. ఒకళ్ళు ప్లైవుడ్ వాళ్ళు వస్తారు, ప్లైవుడ్ వాళ్ళు వచ్చి నాకు 8x4 షీట్ ఉందండి, ఆ 8x4 షీట్ ని నేను సగం చేసి అమ్మాను, హౌ టు మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ అంటారు. So we have to go into their organization, we have to go into their inventory, how they are maintaining inventory. So ఈ gap lo we have learned more about their businesses anamata. So that gives more exposure for me as a customization guy and as a technical guy, as a accountant, as a auditor, everything we come into kabatti. So organization gurinchi ardham cheskoni then we give them a perfect solution. Yes. So that gives more chance to learn more businesses anamata.
And Absolutely. And you know, when you ఈ గ్యాప్ learn the knowledge that you gain, that is the ultimate truth, right? Like how much ever whatever you do, the knowledge you gain, nobody can snatch it. So yes, 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 yes. ఈ గ్యాప్ లో వీ హ్యావ్ గివెన్ సొల్యూషన్ టు మోర్ కంపెనీస్. సో వీ థాట్ దట్ వై నాట్ SOPs అని. SOPs are the new trend to the organization because as a accountant and as a uh, accounting guy, I believe that we should be on the organization, not in the organization. మనం ఒక yes, ఆర్గనైజేషన్ లోపల ఉండిపోయాము అంటే వి కాన్ డూ ద బిజినెస్ అండి. అది ఎలా ఉంటుందంటే యాజ్ ఒక సేల్స్ మెన్ గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక మార్కెటింగ్ గైగా ఉండిపోయినట్టు ఉంటుంది. when we start going on to the business, we have to keep the running without us. మనం ఒక హాలిడే ఒక 20 days వెళ్ళినా సరే అకౌంటెంట్ ద ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ గో ఆన్ అ స్మూతర్ వే. సో అలాంటి అలా ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలి అంటే దే షుడ్ బి పర్టికులర్ SOPs ఉండాలి. సో ఆ SOPs అండ్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్, ఒక ఈ ప్రొసీజర్ ఇలా జరగాలి, ఇలా జరిగిన తర్వాత దీనికి ఆడిటింగ్ ప్రొసీజర్ ఇది. సో దేర్ విల్ బి మోర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. దెన్ స్టాఫ్ విల్ బి లెర్నింగ్, ఓకే ఇక్కడ మనం తప్పు చేసాం అందుకని ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో ఇఫ్ వి ఇంట్రడ్యూస్ SOPs ఇంటూ అవర్ ఆర్గనైజేషన్, మోర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మీన్ మోర్ టర్న్ ఓవర్ చేయడానికి మనకి ఛాన్స్ దొరుకుతుందండి యాజ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, బిజినెస్ ఓనర్స్. correct. Very rightly said, sir. And how important is SOPs in today's fast Yes, growing, fast moving world? And so yes. I think Sejal Garu, thank you for the nice question. And lot of things that we got to speak about. Srinivas Garu antunaru, Chithragupta is the first accountant in the universe. Andukane Chithragupta అని పెట్టాము అని మీ ఫాదర్ గారు అంటున్నారు. Yes, yes, yes. సాయినాథ్ గుప్తా He's గారు, the you're from he's the Vizag. person who coined the word అన్నమాట, చిత్రగుప్త డాడ్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టాలి అన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ అని ఆలోచిస్తుంటే ఆ డిస్కషన్ లో ఫస్ట్ డాడీయే కాయిన్ చేశారు ఆ వర్డ్ ని. సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఏ, అప్పటి నుంచి వి స్టార్టెడ్ యాజ్ అ చిత్రగుప్త అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్. ఓకే. సో సాయినాథ్ గారు అంటున్నారు, వీఆర్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఫోన్ నంబర్. సందీప్ గారు అంటున్నారు, సాయినాథ్ గుప్తా గారు డెఫినెట్లీ. సో టు నో మోర్ అబౌట్ చిత్రగుప్త అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ టు అవైల్ బెస్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్, యూ కుడ్ రీచ్ అవుట్ టు సందీప్ గారు at 8074555580. 8074555580. So please note the number and definitely do not forget to mention like WeVysya నుంచి BBB నుంచి connect అవుతున్నాను, so that they will also be able to probably connect better and quicker with you. బెటర్ గా రికగ్నైజ్. Yes. Subhash, hi sir and madam అంటున్నారు. Hello అండి. 65 years aged person, how much the limit of tax free income అని అడుగుతున్నారు లక్ష్మీకాంత్ గారు. 5 lakhs is the tax free income. అందరికీ అంతే కదా, మనకు కూడా అంతే కదా? లేదండి, మనది 2.5. అంటే there is a eligibility that 2.5 దాటిన తర్వాత we have to pay the income tax of 5% అన్నమాట. 2.5 to 5 lakhs we have to pay 5% income tax. కానీ there is a clause, 5 lakhs లోపు ఉంటే కనుక you can avail that as an exemption. You have to file your income tax return, but you can avail it as an exemption at 12,500 rupees tax. Even మీది 5 lakh 1 rupee అయినా సరే there will be a tax of 12,500 rupees. So we are not 5 lakhs is not the tax free income. 2,50,000 is the tax free income for an individual. Meta 2,50,000 మీద there is a 5% tax. If you are having a if your income is below 5 lakhs, then you can avail that as the deduction. Okay, so I hope that answers your question అండి. సో శ్రవణ్ గారు అడుగుతున్నారు, హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, విచ్ వన్ ఇస్ మోర్ బెనిఫిషియల్ అని అడుగుతున్నారు. Depends on your firms and depends on your requirement of the entrepreneur. Ante when it comes to partnership, it is an unlimited liability అనేది unlimited. For example, ఏదైనా there is chance of any loss గానీ అన్న జరిగిన, if జరిగినప్పుడు there is chance to attach your personal assets also. There will not be any limit on your liability. So coming to a private limited, then it is a limited liability, and I mean liability will be restricted to your organization only. And if there is any some unforeseen conditions to a company, only the company will be attached, not your personal assets. And
private limited or partnership, and depends on the business what you do, depends on the work kind of working structure you do. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే సార్, ఇట్ ఈస్ ట్రాకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, అండ్ దాదాపు ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ 10 to 12 కంప్లైన్సెస్ పర్ ఇయర్, అదర్ దాన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండ్ జిఎస్టీ, ఆర్ఓసి కంప్లైన్సెస్. సో ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ బిజినెస్ యాజ్ ఏ కార్పొరేట్ స్టైల్లో కావాలి అన్న వాళ్ళకి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈస్ ద బెస్ట్. పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఇట్ విల్ బి అప్ టు అస్ ఓన్లీ, అండ్ మనలో మనం చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. బయట వాళ్ళతో అనేసరికి ఇట్ ఈస్ హెవీ రిస్క్ మ్యాటర్స్. సో నాకు తెలిసిన ఒక ఆయన ఇద్దరు పార్ట్నర్షిప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఒక ఆయన హీజ్ ఇన్ అనదర్ ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా ఉన్నారనమాట, అక్కడ పార్ట్నర్ గా ఉన్నారు. అక్కడ వాళ్ళు ఏదో లోన్ తీసుకుని కట్టకపోవటం మూలాన దే అటాచ్డ్ హిస్ పర్సనల్ అసెట్స్ ఆల్సో. సో దట్ ఇంపాక్టెడ్ దిస్ పార్ట్నర్షిప్. సో వాళ్ళు వేరే చోట చేసిన తప్పు కూడా ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ దిస్ హియర్ ఆల్సో. సో ఎప్పుడైనా బయట వాళ్ళతో చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ మోర్ సజెస్టబుల్ గో ఫర్ ఎల్ఎల్పి, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్. అంటే నాకు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అంత కంప్లైన్స్ వద్దు, అది ఎవ్రీ మంత్ ఒక కంప్లైన్స్ ఉంటుంది, ఒక కంపెనీ సెక్రటరీ కావాలి, ఇలా రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, నాకు అంత హెడేక్ వద్దు అనుకుంటే గో ఫర్ ఎల్ఎల్పి. దానిలో కొంచెం ఇట్ విల్ నాట్ బి యాజ్ సివియర్ యాజ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పార్ట్నర్షిప్. ఇట్ ఈస్ ఎ థింగ్ వేర్ వీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బోత్ private limited as well as partnership. Depends on the business. I'll say it again, it depends on the business style you do. Yes, so Shravan garu, it depends on the business. Like both are having its own benefits in merits specific and defined demerits. Right. What measures do you take to retain your customers or clients antunnaru Harshini garu? As I said, clients always they are just like water and they may come and they may go due to AS conditions valla aina avvachu. So just we take up activities as an organization, we give the best services, try to retain the clients as good as possible. And main Chithragupta ko vachesariki why Chithragupta chala costly అనే టెర్మినాలజీ వస్తుంది మార్కెట్లో. ఎందుకు ఐ గివ్ ఇట్ ఎస్ ఏ disclaimer also, because Chithragupta does work in a 3-layer model. 3-layer model lo unnappudu we have to maintain the back office as well as the front end employees. So koncham costly untundi, oka individual accountant kanna kuda we charge somewhat more, but we see it as a long term basis. The organization should be good, we are answerable to the organization in future also. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ మనం ఆన్సరబిలిటీ ఇవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద బెస్ట్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద టీమ్. సో we give the best services possible to the client to retain. That's it, which we do. Yeah, so I hope that answers your question, Andy. Harshini got a lot of comments, a lot of more questions, but we proceed further. So I think there were few videos to be played for our audience. Yes. Please cheyamantara. చేయండి మేడం. లో ఉన్న చిత్రగుప్తుడు మీ పాపుణ్యాలను ఎలా లెక్కిస్తాడో తెలియదు కానీ భూమిపైన మీ జమా ఖర్చులను ఒకటి ఎక్కువ కాకుండా ఒకటి తక్కువ కాకుండా లెక్కించడానికే మా చిత్రగుప్త అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. టాలీ క్లౌడ్ అకౌంటింగ్ మా ప్రత్యేకత. టాలీ మొబైల్లో కూడా వాడచ్చండోయ్. మేము టాలీ పార్ట్నర్స్ కూడా. మీకు ఎటువంటి సమాచారం కావాలన్నా సరే మాకు కాల్ చేయొచ్చు. మా నంబర్ 8074555580. All right, wonderful. So అమ్మకు మించిన కొడుకు, కొడుకుకు మించిన అమ్మ అనేలా ఇద్దరు షీ ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అండి. ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ షీ ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్. పేరెంట్స్ ఎప్పుడు బట్ both of you doing great, really inspiring. Thank you very much. Actually, okay, 7 years back I had an organization also, Responsible Citizen ani. I stopped okay 3 years back ఆపేసాను activities where we collect the excess food and distribute to the required persons అన్నమాట. Very nice. 2 years back yes we both only started అన్నమాట. Mom gave me a lot of support. నా own vehicle ని తీసుకెళ్ళి we have done that service for 7 years. Responsible Citizen and Facebook లో పేజ్ ఉంటుంది, you can visit that. There you can get total information of our projects. ఇప్పుడు చేయట్లేదు, but in a short term
విల్ బి స్టార్టింగ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్, రీస్టార్టింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్. అంటే చెప్పాలంటే ఒక 1 week బ్యాక్ వీ హ్యావ్ రీస్టార్టెడ్ అనాలి, ఎందుకంటే ఒక జస్ట్ 4-5 యాక్టివిటీస్ చేసాము. సో వీఆర్ Super. గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద మోడల్ అనమాట. Nice to hear, like, you're being part of the social responsibility also. యా, Congratulations on that too. So multi-talented and energetic person అంటున్నారు ఆనంద్ కుమార్ థ్యాంక్ గారు. యూ, థ్యాంక్స్. మణికంఠ నారాయణ గారు, పైన ఉన్న చిత్రగుప్త లెక్కలు రాస్తే ఇక్కడ కైండ్ కింద ఉన్న సందీప్ అనే చిత్రగుప్త లెక్కలు రాస్తారు అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ నారాయణ, ఈజ్ ద ఈవెంట్స్ కోఆర్డినేటర్ కౌశిక. ఎస్, వెరీ నైస్. హరీష్ గారు, మ్యాన్ విత్ వాస్ట్ నాలెడ్జ్ బిజినెస్ కబాబ్ అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ హరీష్, వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ. మల్టీ టాలెంటెడ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ పర్సన్ అంటున్నారు. సేజల్ గారు, హూ థాట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ నేమ్ అండ్ వై అంటున్నారు. అప్పుడే మేము డిస్కస్ చేసాము. ఫాదర్ గారు ఆల్రెడీ డిస్కస్. చెప్పారు, Yes, ఎందుకంటే హీస్ ద వన్ లైక్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్, రైట్? హీస్ ద వన్. yes. గుడ్ ఈవినింగ్ భావన గారు అండ్ వెల్కమ్ సందీప్ గారు టు BVB Good అంటున్నారు. evening, sir. BP garu. Thank you, sir, for joining in. Hi, good evening both. Best wishes for your paperless idea project అంటున్నారు రాజీవ్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ భావన గారు, సందీప్ గారు అంటున్నారు మురళీకృష్ణ గారు. Good evening, sir. He is the backbone of our WeVysya. Yes, absolutely. What are all the ERPs does Chithragupta Accounting use and support clients or customers, and which is the best ERP for any small company or startup అని సంతోష్ గారు అడుగుతున్నారు. So, I suggest Tally అండి. అంటే నేనేదో పార్ట్నర్ అని కాదు, బట్ Tally ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ 20-year-old కంపెనీ వేర్ దే స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి దే కేమ్ టు ఏ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఈవెన్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ టేకింగ్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ Tally అండి. అండ్ ఇలా చేస్తే ఆర్ ద యూజర్స్ కంఫర్టబుల్, ఆర్ ద బిజినెస్ ఓనర్స్ కంఫర్టబుల్, దీనికి మనం Tallyలో సొల్యూషన్ ఇవ్వచ్చా అని దే టేకింగ్ ఆల్సో ద సజెషన్స్ ఆఫ్ Tally ఆల్సో. ఏదైనా మనకి యాక్ట్ లో అంటే జిఎస్టీలో కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కానీ అమెండ్మెంట్ వచ్చింది అంటే విత్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ ఒక 3 to 4 to 7 days లోపు యూ గెట్ దట్ అప్డేట్ ఇన్ ద Tally ఆల్సో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ అప్డేట్ ఒక October 1st నుంచి 10 crore దాటిన కంపెనీస్, టర్న్ ఓవర్ దాటిన కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఈ ఇన్వాయిసింగ్ చేయాలి అన్నారు. సో ఇఫ్ ఈ ఇన్వాయిసింగ్ చేయాలి అంటే గనక మనం జనరల్ గా మర్చిపోవటము, లేకపోతే డబుల్ టైం ఎందుకు వర్క్ ఇలాంటి తర్వాత చూద్దాం ఇలా స్కిప్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు Tallyలో ఉందంటే whenever you raise a B2B invoice, it will automatically give a pop-up, should we raise an invoice? Yes అని కొట్టంగానే just it will be pulling the data and raising the data. With that ఇప్పుడు Tally అనేది ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ UI issues, అంటే కొంచెం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కొంచెం ఓల్డ్ స్టైల్లో ఉంటుంది అంటారు. ఫర్ దట్ Tally Prime కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ అండి. Tally Prime అంటే ఇదివరకు Tally ERP 9 అనేవాళ్ళు, Tally Prime అంటున్నారు. Tally Prime వచ్చినప్పుడు ఇట్ గివ్స్ మోర్ ఫెసిలిటీ టు ద కస్టమర్స్. అండ్ దాన్ని ఇంకొంచెం ఎన్హాన్స్ చేయడం కోసం వి గాట్ మొబైల్ యాప్స్ అండి, బిజ్ అనలిస్ట్ అని, క్రెడిట్ ఫ్లో, ఇలా కొన్ని యాప్స్ వచ్చినాయి. బికాస్ వీఆర్ ఆల్వేస్ హోల్డింగ్ ఆన్ టు అవర్ ఫోన్స్. Tallyని మొబైల్ నుంచి ఆపరేట్ చేయాలి అంటే గనక దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ త్రూ బిజ్ అనలిస్ట్ అండ్ క్రెడిట్ ఫ్లో. ఈవెన్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అయినా సరే ఇవి టేకప్ చేయొచ్చు, బికాస్ Tally అనేది చాలా నామినల్ కాస్ట్ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్. ఈ యాడ్ ఆన్స్ కూడా ఇట్ విల్ నాట్ బి కాస్టింగ్ మోర్. సో ఎనీ స్మాల్ కంపెనీస్ ఆర్ స్టార్ట్అప్స్, అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్అప్స్ గురించి అదే చిత్రగుప్త ఆర్గనైజేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ స్టార్ట్అప్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హై జైంట్స్. అంటే ఒక 500 crore టర్న్ ఓవర్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వీఆర్ డూయింగ్ అకౌంటింగ్. సో అండ్ కీపింగ్ ఇన్ దిస్ మైండ్, Tally ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండి. 500 crore టర్న్ ఓవర్ అనేది ఇట్ విల్ సపోర్ట్ everyone it will be supporting, and it's a vast ocean. We can customize it as per requirements. That depends on the client one to one only. And also most stable product in the market, right? And yes, as per service gani in and out of it. Yes. Okay, Santosh garu, so I hope that answers your question. Yeah. So Sandeep is very knowledgeable and with professional attitude antunaru Muralikrishna garu. Thank you Murali garu, thank you very much sir. All the best Sandeep antunaru Narayana Murthy garu. Thank you. Strong concepts in finance and very passionate towards customer satisfaction antunaru.
Of course, and that is the baseline of any business, sir. Correct. God bless you always అంటున్నారు ఉషా గారు. Krish garu, Krish Vihar. Sandeep is a very talented person. Started this service-based company with 2 number staff and now running successfully with 80 plus staff. Thank you, Viha. Thank you very much. Rajya Lakshmi garu. House rent and HRA exemption both are not applicable at a time, I think, in IT submission అంటున్నారు. What do you say? Yes, of course, and of course. Question and answer రెండు ఒకే చోట ఉన్నాయి. Yeah. Naran garu, all types of services available like accounting, IT, GST, insurance with professional staff అని చెప్తున్నారు. Yeah, అవునండి. So Sejal garu, who has been your support system through this grueling process? How do you de-stress after a hard day అని అడుగుతున్నారు. Who has been అంటే my father అండి. My father is the say what ఒక సపోర్ట్ అంటే he's a kind of guy who pushes me into the water and he tells me to swim yourself. ఆ రకంగా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇచ్చిన పుష్ అన్నమాట. సో ఆయన ఉన్నాడు అని ఒక ధైర్యం నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది. దట్ గివ్స్ మీ మోర్ సే వాట్ మోర్ పుష్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఓకే, ఏది ఉన్నా సరే డాడ్ చూసుకుంటారు అన్న అలా అని చెప్పి యూఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఫర్ సంథింగ్ లైక్ ఎస్ దట్ గివ్స్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వాట్ ఐ డూ అని. ఇంకా డీస్ట్రెసింగ్ మై హార్డ్ డే అంటే R&D అండి. R&D ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ డీస్ట్రెస్ ఫర్ మీ. అంటే ఆల్వేస్ నాకెందుకో అది బాగా ఇష్టం. వాట్ నెక్స్ట్ అనేది బాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, పేపర్లెస్ ఆఫీస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ మై ఫ్యూచర్ గోల్స్. దాని మీద R&D, హౌ టు గో ఇన్ టు దట్ మోడ్, పేపర్లెస్ ఎలా వెళ్ళాలి, క్లౌడ్ ఎలా వెళ్ళాలి. బీయింగ్ ఏ MCA గాయ్, నా సర్వర్ మొత్తం నేనే స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేసుకున్నాను. సో బిల్డింగ్ ద సర్వర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ బై మై సెల్ ఫోన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మై డిస్ట్రెస్ తర్వాత చేసే హార్డ్ డే తర్వాత చేసే డిస్ట్రెస్ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. అంటే కూడా పని రిలేటెడ్ ఉంది అన్నమాట. అంటే ఇట్ గివ్స్ మీ మోర్ ఫ్యూయల్ టు మై వర్క్ అన్నమాట. More energy for you to do more and more. Yes. Nice. Thanks for that question, Sejal garu. So Rajya Lakshmi garu, Sandeep, do you suggest your customers how to escape from paying taxes అని అడుగుతున్నారు. అంటే యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ గా ఐ కాంట్ సే ఎస్కేప్ అని, ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ అంటాం మేము దాన్ని. సో ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎనీ కస్టమర్స్. ఐ కాంట్ సే దట్ ఎస్కేపింగ్ అనలేము. యూజింగ్ ద లా యాజ్ ఏ సే వాట్ ఒక వే లాగా వాడుకుని దాన్ని మనం గైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో బెటర్ వి సే ఇట్ as tax planning than tax escaping అన్నమాట. Tax escaping is always planning is always useful. అంటే సందీప్ తో ఒకసారి మాట్లాడితే వాళ్ళు మీకు ప్లానింగ్ చేసిస్తారు, టాక్స్ ప్లానింగ్. Yeah, definitely. బిజినెస్ మ్యాన్ అంటున్నారు శ్రీకాంత్ గారు. He is our CS consultant and recently joined our organization. Okay, very nice. SV Ranganayakulu, in case of women, how much tax exemption అని అడుగుతున్నారు. Luckily from last 5 years there is no separate tax plan for females and males. Separate ఏమీ లేదు. So there is a single tax slab. మాత్రమే ఎందుకు డిఫరెన్షియేషన్? అంతే. So అందుకనే there is a single tax slab only. So there is no any exemption for the women. Chithragupta garu, I'm going little fast because there's so many comments and questions. Yeah, not a problem. Sandeep garu, what's the turnover should cross for e-invoices eligibility అని అడుగుతున్నారు. Yeah, this 1st October onwards it's 10 crores అండి. 1st October నుంచి 10 crores turnover దాటిన వాళ్ళకి we have to have the e-invoicing to be done. అండ్ ఈ ఇన్వాయిసింగ్ గురించి చిన్న క్లారిటీ ఇస్తానండి. చాలా మంది క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఇన్వాయిసింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ B2B ఇన్వాయిసెస్ ఓన్లీ. ఇన్వాయిసింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ B2C ఇన్వాయిసెస్. ఓన్లీ B2B ఇన్వాయిస్లు మాత్రమే ఈ ఇన్వాయిస్ పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయాలి. B2C ఇన్వాయిస్లు అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ ద క్లారిటీ. So yeah, I think that answers your question, Andy. Chithragupta garu. So this is something that I also got to know today. అంటే మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో B2B, B2C అని, I think this I wasn't aware. Thanks for that question.
Okay. Chithragupta is the best accounting organization and very organized for end-to-end accounting services అని మల్లేశ్వరి గారు My అంటున్నారు. mom. యా నిన్న అయితే మాట్లాడాము ఆంటీ దగ్గర. అబ్సల్యూట్లీ మ్యామ్. Yes, yes. All your parents' blessings and guidance. Sandeep garu is doing Of great. course, and they are the greatest support. అని దానికి పెట్టారు. గుడ్ ఈవినింగ్ భావన మేడం, గుడ్ ఈవినింగ్ సందీప్ గారు అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అంటున్నారు సురేష్ కందుల గారు. Good evening, Suresh Gar. Good evening, sir. శ్రీనివాసరావు గారు, హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సందీప్ గారు, కెన్ యూ షేర్ యువర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ టు డిస్కస్ విత్ యూ ఇఫ్ పాసిబుల్ అంటున్నారు. సార్ నంబర్ ఇస్ ఇన్ ద స్క్రాలింగ్ బార్. You could just make a note and say hello and say that like I'm connecting through BBB ani so that Sure. he'll be able to Srinivas Gar definitely will contact you, sir. yeah. The number is 8074555580 8074555580. You could just make a note Chithragupta ani ledante accounting services ani. So Yeah, that you will anything not is fine. forget it. Good evening Sandeep అంటున్నారు. ఉమాశంకర్ గారు, B2C కూడా ఈ ఇన్వాయిస్ చెయ్యాలా డిపెండింగ్ ఆన్ టర్న్ ఓవర్ అని అడుగుతున్నారు సంధ్య గారు. I already answered the question. So B2C చేయక్కర్లేదు. చేయక్కర్లేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ B2B అండి సంధ్య గారు. Yes, yes. ఆనంద్ కుమార్ గారు, డు వి ప్రొవైడ్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ సర్వీసెస్ అని అడుగుతున్నారు. Of course, and we provide tax planning services. Yes, so sir, please connect and avail the tax planning services from Sandeep garu. Sandeep garu, నాకు కూడా మీ హెల్ప్ కావాలి తర్వాత. Sure, and definitely anytime. హరీష్ కుమార్ వీడేలా గారు, how do you have launched CRM services? Is it available to purchase now అని అడుగుతున్నారు. Yes, and www.chithragupta.com లో you can have the CRM portal లోకి వెళ్ళొచ్చు. అక్కడ you can have the CRM services కూడా ట్రయల్ తీసుకోవచ్చు. We are giving at a very reasonable cost for ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. ఎందుకు అంటే బయట అన్ని CRM సాఫ్ట్వేర్స్ became more costlier. So why don't we give our own CRM software అని we launched. Actually CRM software నా ఓన్ పర్పస్ కోసం నేను రెడీ చేసుకున్నాను. But why don't we provide as a SaaS model అన్నట్టుగా I started as a SaaS model. If okay, ఒకసారి నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తానండి to show my website. Sure, sure. Yeah, go ahead. Once. Bhavana, am I visible? One moment. Chithragupta.com is our website అండి. Okay, I think there is a technical problem. I shall do it later. Yeah, so I think you could connect with Sandeep garu and he will definitely be able to explain you and help you further about CRM. So, do you provide tax planning అంటున్నారు నవ్య శ్రీ గారు? Yes, అప్పుడే ఆన్సర్ చేసినట్టు. Definitely yes. So Sainath garu was asking about e-invoicing, right? So we already answered. Yes. Thank you so much అంటున్నారు దానికి. సంధ్య గారు, if when we raise bill to B2C, if they want to claim for tax exemption, then is e-invoice needed అని అడుగుతున్నారు. B2C లో ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ అనే పాయింటే లేదండి. అంటే No, I think there is a note. Sandeep garu, I think it's getting confused. Like, Yes, so yes. yeah, so normal మేము ఏమైతే like invoices raise చేస్తాం కదా, automated invoices. So that and e-invoicing is I think getting confused అనుకుంటాను కదా. Yeah. అంటే Can you just tell ఇక్కడ us how you give a clarity to have it as an expenditure normal అంటే ఒక ఎక్స్పెండిచర్ లా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఐఎమ్ బీయింగ్ ఎన్ ఇండివిజువల్, నేను మీ దగ్గర జ్యువెలరీ కొన్నాను, సంజయ్ గారు జ్యువెలరీ కాబట్టి జ్యువెలరీ కొన్నాను. జ్యువెలరీ కొన్న తర్వాత ఐ వాంట్ టు షో ఇట్ ఇన్ మై బ్యాలెన్స్ షీట్. యువర్ నార్మల్ ఇన్వాయిస్ is more than enough and no need to have any invoice or something like that for an individual. If you are selling to B2B,
then we have to have a e-invoice if your turnover cross 10 crores. సో ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ అనే పాయింట్ మీ అనేది కొంచెం క్లారిటీ కావాలండి. సో దట్ వీ కెన్ ఫర్దర్ క్వశ్చన్ క్లారిటీ ఉంటే ఐ కెన్ గివ్ ఏ మోర్ లైట్ ఆన్ దట్. Okay, so Sandhya Garu, I think we need a little more clarity here. Pratap Garu is asking which regime for tax would be recommended. What are the pros and cons of having a new tax regime as an option? అని అడుగుతున్నారు. ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్స్ బోత్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్స్ అంటే మీకు ఎల్ఐసీలు ఇలాంటివన్నీ బాగా ఉన్నాయి. ఐ కెన్ క్లెయిమ్ అప్ టు 1.5 lakh పర్ యానం, యాజ్ వెల్ యాజ్ నాకు హౌసింగ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, అది కూడా ఒక కనీసం 1 lakh వరకు చేసుకోగలను అంటే గనక గో ఫర్ ఓల్డ్ రెజ్యూమ్. ఇఫ్ అలాంటి ఏం లేవు, ఐ వాంట్ డూ స్ట్రైట్ టాక్సేషన్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాను, ఐ పే మై టాక్సెస్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎన్ ఎగ్జంప్షన్స్ అనుకుంటే గో ఫర్ ద న్యూ రెజ్యూమ్. బోత్ హ్యాస్ దేర్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఏంటంటే we have to depend on the more tax కట్టే వాళ్ళకైతే ఓల్డే బెస్ట్, లెస్ ట్యాక్స్ కట్టుకునే వాళ్ళకైతే న్యూ ఇస్ బెస్ట్. డిపెండ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ సిచ్యుయేషన్ టు సిచ్యుయేషన్, వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్. Okay, so that answers your question, Andy. Pratap Garu. Rajyalakshmi Garu, rocking on cloud 9 it seems, along with Tally అంటున్నారు. Yeah, of course. Thank you, auntie. Okay, thank you. Correct point. I got the answer, Sandeep Garu అంటున్నారు. Okay, thank you. That's okay, sir. Computer invoice, shall I use GST portal? Please explain అని అడుగుతున్నారు one of the Facebook users. క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ క్లియర్, బట్ అర్థమైనంత వరకు అయితే కనుక జిఎస్టీ పోర్టల్లో ఇన్వాయిసింగ్ చేయలేమండి, ఇన్వాయిస్ని అప్లోడ్ చేయగలం టు స్పీక్ ఆన్ దట్. మీకు ఇన్వాయిసింగ్ కావాలి అంటే కనుక దేర్ ఆర్ సమ్, అంటే మరీ ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టను అనుకుంటే కనుక చిన్న చిన్న యాప్స్ ఉన్నాయి. లేదు కొంచెం ఆర్గనైజ్డ్గా చేసుకోవాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టాలీ, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ సొల్యూషన్. వీ కెన్ యూ కెన్ go according to your requirement. Okay, so I hope that answers your question. So a lot of nice questions coming up, and it has been a productive discussion, I feel, Sandeep Garu. Yeah. So Okay, they website were ready and let me, can I have a glance? sure. Is it visible? Yes. So this is my website, Andy. Here the total services which we provide are visible. These are the registrations, tax registrations avani untayi. Is it visible, ma'am? Yeah, it is visible, Andy. కనిపిస్తుంది. So these are the registration services which we provide: tax registrations, other registrations, IEC code, ESI, digital signatures, registrations, PAN, returns, wall returns, GST returns, income tax, PF, ESI. These are company compliances. Next, trademark services we provide. Accounting is our main criteria, where we provide accounting services in different packages. Where we will be requiring చిన్న చిన్న వాళ్ళకి, పెద్ద వాళ్ళకి, అల్టిమేట్ వాళ్ళకి, అందరికీ where we be providing services. టాలీ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ we sell. మీకు టాలీ సర్వీసెస్ కావాలంటే కనుక గోల్డ్ యూజర్, సింగిల్ యూజర్, షాపర్ మోడల్, ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయండి అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్. దిస్ ఇస్ అవర్ టాలీ లాగిన్ అండి. క్లౌడ్ లాగిన్ మేము ఇక్కడి నుంచే ఇస్తాము. సో దట్ ఏంటంటే వాళ్ళ క్లౌడ్ యూజర్లోకి వెళ్ళి హౌ దే కెన్ యూజ్ దేర్ టాలీ అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ అవర్ లేటెస్ట్ యాడ్ ఆన్ ఈజ్ అవర్ సిఆర్ఎం సాఫ్ట్వేర్. దిస్ ఇస్ దీన్ని మేము విచిత్రగుప్త అన్నామండి. అంటే చిత్రగుప్త అంటే ఇట్స్ ఏ వర్చువల్ చిత్రగుప్త అనమాట. సో వి కాయిన్ ద నేమ్ యాజ్ విచిత్రగుప్త అనే కాయిన్ చేస్తాం. అర్థం చేసుకోవచ్చు.
అది. So this is our CRM software where we recently given అనమాట. And lowest possible cost కి we gave all the facilities required అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న చిన్న కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి 3,600 దగ్గర నుంచి we give a package of 60,000 up to 100 employees. And Okay. the greatest add-on ఏంటంటే we have a Zoom integration, assets management, payroll, SMS alerts, టికెట్ సపోర్ట్, ఇలా అన్ని సర్వీసెస్ మనం CRM లో వాడుకునేలాగా ఇచ్చాము. లీవ్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్, లీడ్స్, హాలిడేస్, ఈవెంట్స్, మెసేజెస్, ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అవర్ CRM సాఫ్ట్వేర్. ఇంతకు ముందు అడిగారు ఒకళ్ళు CRM సాఫ్ట్వేర్. ఈ CRM లాగిన్ నుంచి యూ కెన్ హ్యావ్ మోర్ యాక్సెస్ టు ద సాఫ్ట్వేర్స్. Yes, Thank you. Sandeep Garu, I think that was really nice. I think couple of more questions coming up. One is like, should I apply for GST if my business runs under 40 lakhs antunaru? No I think అండి, నాట్ 20 lakh రిక్వైర్డ్. required. అంటే 20 lakh is the limit for services అండి, 40 lakhs is the limit for trading అనమాట. Okay. ఈవెన్ 20 lakh 40 lakh లోపు ఉన్నా సరే మీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంప్లై, అంటే మీరు ఏమైనా అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ సేల్స్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పోర్ట్ ద గూడ్స్, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక దే కెన్ టేక్ వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవచ్చు GST. ఇఫ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, లేదండి నేను విత్ ఇన్ ద స్టేట్ సేల్ చేసుకుంటాను, And it నా depends turnover below because a lot 40 of lakhs. corporates also, like if you're dealing with corporates, and some people nowadays Yeah. do not want to do transactions without GST. So for Without that GST, reason, you yes. should not lose bigger clients. Ante it's better to have Then we have GST to go and for GST తీసుకోవాలి. లేదంటే కనుక ఇఫ్ ఐఎమ్ బిలో 40 lakhs ఉంటే కనుక యాజ్ పర్ యాక్ట్ వీ నీడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ GST. okay. So Jayaprada garu adugutunnaru. So do you have any vacancies to join అని Yeah, అడుగుతున్నారు. of course. And any organization is a continuous, as I said, clients ఎలా వస్తూ పోతూ ఉంటారు, ఎంప్లాయీస్ కూడా అలా వస్తూ పోతూ ఉంటారు. We have lots of So vacancies like and if you know anybody who's in your circle or for yourself, your family members, definitely. And definitely contact if any me. fresher candidate, only eligibility అంటే they need not be any degree కూడా, intermediate కూడా అక్కర 10th class అయ్యి ఉండి టాలీ వచ్చున్న చాలు. We'll train them and we'll take them into our organization. Wonderful. I have So some while we're employees talking about who చెప్పండి. are just 10th class and they are drawing more than 20,000 salary now because they know tally very well. Because nowadays tools are the asset for any person. మీకు ఎన్ని టూల్స్ తెలుసు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను IT ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినా కూడా మీకు ఏం టూల్స్ తెలుసు అని అడుగుతున్నారు. పెగా ఇవన్నీ దే ఆర్ జస్ట్ Correct. ఆటోమేషన్ టూల్స్. ఆ టూల్స్ తెలిసి కూడా దే ఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దేర్ ఆర్గనైజేషన్స్ విత్ Yes. బేసిక్ బీటెక్ డిగ్రీ ఆల్సో. Rightly said. Yes, so ma'am, please kindly connect and avail the opportunity. So we'll just see quickly another video. యా, ఇది టాలీ అకౌంటింగ్ అండి, వేర్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. అంటే ఎవరైతే టాలీ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, అంటే ఇప్పుడు వన్స్ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బిజినెస్ లో అకౌంటింగ్ తెలియకుండా వాళ్ళ బిజినెస్ చేయటం ఈజ్ నాట్ ఏ నార్మల్ థింగ్ అనమాట. అకౌంటెంట్ చెప్పిందే మాట అంటే వీ కాంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. సో మేమేం చేస్తున్నాం అంటే ఈవెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా వీఆర్ గివింగ్ టాలీ ట్రైనింగ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ బిజినెస్. వాళ్ళ బిజినెస్ కావాల్సినట్టుగా విల్ బి ట్రైనింగ్ దెమ్ అనమాట. వీఆర్ జస్ట్ Okay. ఛార్జింగ్ 7,000 rupees per candidate, 45 days కోర్స్ అనమాట. మీరు ఒక బిజినెస్ ఓనర్ అయినా సరే అకార్డింగ్ అంటే జస్ట్ యువర్ బ్యాచెస్ విల్ బి అకార్డింగ్ టు యువర్ బిజినెస్. అంటే పొద్దున 7 to 9, ఈవినింగ్ అయితే కనుక 8 to 10 అలా పెట్టామన్నమాట వాళ్ళ కోసం, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కోసం. సో మీ బిజినెస్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ ఆర్ బిఫోర్ యూ కెన్ హ్యావ్ 1 hour సెషన్ ఫర్ 45 days. సో ఎలా చేసుకోవాలి, ఏం చేసుకోవాలి, అకౌంటింగ్ ఎలా చేసుకుంటే మీరు కొంచెం ఈజీగా ఉంటారు. అంటే ఈవెన్ ఒక అకౌంటెంట్ సెలవు పెట్టినా సరే మీ పని మీరు చేసుకునేలాగా విల్ బి ట్రైనింగ్ యూ అనమాట. అండ్ మోర్ టాలీని పర్ఫెక్ట్ గా యూస్ చేసుకోవడం కోసం వీఆర్ గివింగ్ దిస్ ఫెసిలిటీ టు ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. అండ్ దిస్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ ఆల్రెడీ అకౌంటింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ దెమ్ వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ బ్యాచెస్. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎంటర్ అవుతున్నారు అంటే వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ కామన్ టాపిక్స్ ఇవ్వట్లేదు.
వీఆర్ గివింగ్ స్పెసిఫిక్ టు దేర్ బిజినెస్. అంటే ఫర్నిచర్ షాప్ వాళ్ళు కనుక బిజినెస్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళ దగ్గర హౌ టు హ్యావ్ ఇన్వెంటరీ, అంటే బెడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సోఫాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టేబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, చైర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ ఇన్వెంటరీ మెయింటైన్ చేసుకోవడం, ఇన్వాయిసింగ్ చేసుకోవడం. సో వాటి వరకే నేర్పిస్తాం. సో దట్ ఏంటంటే దే కెన్ డూ దేర్ ఓన్ బిల్లింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. ఇఫ్ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఎవ్రీథింగ్ నేర్పిస్తాం మళ్ళీ వాళ్ళకి, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అకౌంటింగ్ దగ్గర నుంచి వి డూ ఇట్ అప్ టు ద ఎండ్ అనమాట. Wonderful, Andy. I mean, yeah, that end to end, what you're carrying for the entire organization, that is actually a nice concept, because even I believe in that personally. Like, when Yes. అంటే ఒక కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి, అండ్ ఎనీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్, లైక్ ఒక్కరు చేయలేదంటే మేము చేసే పొజిషన్ లో ఉండాలి. సో ఐ థింక్ ఐ సీ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ యూ. We should not be always dependent on somebody. If we want, we have to jump into the situations. Yes, absolutely. That's very much needed in today's world. Required for that. Because as you said, like monkey mind, right? We cannot catch hold of any winds. Yes. So there's one more question that's come up. I mean, questions aithe vastune unnai. I think the topic is like that. What are the ways in which we can save the taxable amount, considering I have exhausted ATC, ATCC, ATD and other health insurance benefits and LTA benefits ani adugutunnaru. అన్ని పోయిన తర్వాత ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ దిస్ హౌసింగ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ పాసిబుల్. అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇంకొక ఇల్లు కొని మళ్ళీ హౌసింగ్ లోన్ బెనిఫిట్ తీసుకోండి సార్. అంతే. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఛాన్స్ వేర్ వీ కెన్ గో ఇంటు ద tax planning if that is there. Okay, so do you have any vacancies to join, and what qualifications were required to be hired by you, please? Already answer ichchanu. Yeah, please, contact number scrolling bar lo undi, note cheskoni, which is get in touch with Sandeep garu. He will be more than happy to kind of understand from you what you're looking for and where do you stand, and then he will definitely have you as part of his team if everything goes well. Sir, may I know the total number of clients what we have, and who are the major clients we are dealing with, and the capacity of clients in turnover అని అడుగుతున్నారు. Yeah, as I said earlier, we are dealing from 20 lakhs turnover, 20 lakhs turnover నుంచి 500 crores turnover వరకు we are dealing various clients అన్నమాట. Where we, as I said earlier, every just the organization కావాల్సిన need వరకు we will be catering the needs. For example, 500 crores turnover వాళ్ళకి we implemented Tally on cloud. They have their 17 states to our presence undi. They have 32 godowns, which has been totally reconciled in a single IT company, single Tally company. దానిలోనే 17 GSTs కంప్లైంట్స్ చేసుకుంటున్నారు, TDS కంప్లైంట్స్ జరుగుతోంది. సో ఎవ్రీ 32 godowns in and out they are managing అనమాట as of now. So that is our greatest success story where we have done. And another 100 turnover ఒక silver shop వాళ్ళకి కూడా we are providing services. For them we are providing end-to-end total service. So ఏంటంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే we customize service into their as I said earlier, we customize our Tally to get more productivity of the company. So we cater every company from startups to multi-giants also. Recently we got a lead from one of the OTT platforms also. So we are planning on that also. So in the near future we will be having a great expanding in all the positive ways, which what you want. Nice. Wow, your organization is respecting skills and creating opportunities for the needy. Your organization Sabya Samajaniki greatobhyah అని చెప్తున్నారు. Thank you, sir. Thank you, Raghu garu. Thank you very much. Thank you so much, sir. If one joins a job, they have no idea about tax, financial management, and ITR. Is there any possibility to learn for each and every individual from your end? అని అడుగుతున్నారు. We may not encourage such things, but if they start oka fresher ga join aithe, in the coming just in the walk of life they may learn these things anamata. So ante if we start teaching them everything from the day one, they will be just jumping with the knowledge ante ikkadi nunchi vere chotiki vellipotaru, akkadi nunchi so we will be just we will give a ante నాకు మా డాడ్ నేర్పించింది అదే. He gives me a situation where I can learn, and he throws me into the situation. So same thing I implement in my organization also. I give an opportunity to the employee
If he utilizes the opportunity, yes, he will be rewarded or somewhat given an advancement. So that's what I learned from my experience, and that's what I believe in. I give my employees the opportunity to learn. If they are willing to learn, I will give my support. If they are not willing, I just they stay where they are. That's it. Yeah, it's in one's will also, like, what you want to do, Yes, where you want to go. And so absolutely rightly said. yes. There's one more video, I think I'll just add it to the stream. As I said earlier, this is a specific business వాళ్ళకి ఎవరైనా ట్రైనింగ్ కావాలన్నా సరే we take up అన్నమాట. సో గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఈజ్ ఏ మోర్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్. వాళ్ళకి ఇలాంటి ట్రైనింగ్స్ ఇలాంటి అవసరం అవుతా ఉంటాయి. సో ఫర్ దెమ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ స్పెసిఫిక్ వర్క్ షాప్స్ ఆల్సో, సో దట్ దే Okay. కెన్ హ్యావ్ more productivity in their business. Nice, Andy. So, great work, sir. We also support you as a team. Great work with all your employees and He's my technical manager anamata, Nageshwar okay, Rao. nice. He takes care of my server activities and all. So he is a great HR also. Thank you, Wonderful. Nageshwar. Thank you for the support. So, do you provide tally training also, and do you conduct any workshops for practical training and education? Of course, we are already discussed. ఇప్పుడే మాట్లాడాము. So, yeah, tally Yeah. workshops are done. Right, so I think it's already gotten beyond our usual timings of Yeah, the episode. But it's okay if it's benefiting okay. people. That's fine sometimes. Yes, Sandeep Garu. Yeah. So it's really nice interacting with you and kind of, understanding more about you, Chithragupta Accounting Services. Thank you, ma'am. Actually, And you are doing a great job by conducting sessions like this, because ఇలాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలని చాలా మంది అనుకుంటా ఉంటారు. బట్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ చిన్న చిన్న వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ సర్వీస్ విచ్ యు ఆర్ డూయింగ్. thank As you, an thank you so individual, much. as a WeVysya, everything which is happening is a great thing to do the things apart. Thank you so much, Sandeep Garu. Here we have to mention Anil Gupta sir. He is the main seed of this WeVysya. Without that seed, this tree is in with enough fruits now. So we are enjoying those fruits because of his efforts. Then when the WeVysya has started. So Yes, ఇక్కడ కూడా right మా from PSC we're going to celebrate 5 years soon. So thanks to Anil yes, Gupta Garu for giving birth to this organization, as the yes, founder of yes, organization. of course, And kudos to all the people who has contributed to WeVysya family who's from day of one. course, Here, I think, yeah, it's moment to kind of relish and enjoy now. yes, of course. అక్కడ మా విజయవాడ పరంగా హరీష్ రవా గాని, మురళీకృష్ణ గారు, దే ఆర్ డూయింగ్ a great job. Mahendra garu, they're continuously expanding WeVysya in a very vibrant way in the nearby of Vijayawada. So that is a great thing which they are doing. So Yes, that EP was Bhavan is actually expanding like this. like that. Oh no, all efforts and it totally they are out of their business and they're doing these jobs, and that was very much great of them. It actually feels like being with WeVysya from day one. It also feels like a feast to me, like, seeing WeVysya growing, like appadi nunchi ippadi varaku we know like how much efforts have we put as a team into this organization Yes. and initiative. So it's really nice to see it growing in the nice way with all of your support, and it's really our pleasure to have you as part of a WeVysya family. Thank you. A great asset, like, good talent, a great personality. It's nice to have you as part Nothing of like the it. Everything just in the walk of life, we should keep on learning. That's what I believe in. We have to learn every day. We have to. Thank you so much, Sandeep Garu. Really nice talking to you, and knowing more, and like, you now serve as an inspiration to me also. And there is no limit Thank you to for that. learning in the journey. And Yes. We have to learn it, ma'am. And as a Chithragupta, I say only one thing. You do business, we account. That's it. That is the tagline of our organization. You do your accounts, we do our accounting. That's it. As a Chithragupta, what we say. అంటే ఒక బిజినెస్ ఓనర్ అనేవాళ్ళు దే షుడ్ బి ఇన్ ద బిజినెస్, దే షుడ్ డూ బిజినెస్, దే షుడ్ నాట్ బి ఇన్ టు అకౌంటింగ్
they should not be stuck up with these activities and all. They are here to do business. You do your business, we account. Yes, well said. So anybody who's like, maybe startups or well established, you're looking for one-stop solution, then do not forget to say hello to Sandeep Garu, know more about Chithragupta accounting, and see like how they could make your day-to-day life easier with their accounting services. I mean, Of course. so with this, I think I wish you and the entire team of Chithragupta Accounting Services all the very best for all the expansion plans that you have and long way to go. So I wish you all the best, and thank you so much Thank and you, good ma'am. night, Sandeep. In this situation, I have to thank my entire Chithragupta team also, and who are supporting me in the work of Chithragupta. Thank you, each and everyone. Thank you. Thank you, WeVysya, for this platform. All right. Thank you so much to all the audience who actually participated. It is all of you who made this show more vibrant. So with this, I would say if any accounting service is needed, please contact Sandeep Karu. And if you're an Arya Vaishya owning a business still not part of Vaishya family, then now is the time. Visit www.wevaishya.org, or you could reach out to us on 9886128128, and we'll be more than happy to help you out. So you might have more questions related to taxing or accounting, finances, anything. If any of your questions was not answered and we couldn't consider because we are already over time, you could definitely reach out to Sandeep Karu and take his help further on any kind of queries that you may have. And as usual, before we end the day today, financial planning is more than numbers. It's a life planning, right? మాట్లాడడానికి ఫినాన్స్ అంటాం కానీ but financial planning is more than numbers. It's a life planning. So do it wisely, proactively, nicely, in a systematic way possible. So before you go to sleep today, think about it like how well you have planned your finances for life, I mean, and have a great weekend. I'll see you all again on Monday with another member, another business that we're going to talk about. Till then, take care. Good night, everyone. Signing off. Yours, Bhavana.